Hi students. Hi friends. So very good evening to all of you. సో డిఫరెన్షియేషన్ ఎవరికైతే రాదో వాళ్ళ ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాను, లైవ్లో చెప్పాను, తర్వాత వీడియో పోస్ట్ చేశాను చూడండి. డిఫరెన్షియేషన్ కంప్లీట్ డిఫరెన్షియేషన్. హాయ్ సెట్స్ చెప్తారా సార్? సెట్స్ అండ్ రిలేషన్స్ డెఫినెట్గా చెప్తాను. ఎగ్జామ్ ముందు ఒక 1 వీక్ బిఫోర్ చెప్తాను నేను డెఫినెట్గా. యా హాయ్ సుదీక్ష, హవర్ యూ? సో టాంజెంట్ నార్మల్స్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు టాంజెంట్ నార్మల్స్ సంబంధించి ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఉన్న థియరీ మొత్తం టాంజెంట్ నార్మల్స్ కంప్లీట్ థియరీ అనేది ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాను నేను. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ నవ్య. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై టాంజెంట్ నార్మల్ అది డిస్కస్ చేద్దాం. Suppose this is a curve. A curve intersect a line intersect the curve at two distinct points. నవ్య బైనామిల్ థియరం కూడా చెప్తాను నెక్స్ట్ వీక్, డెఫినెట్గా బైనామిల్ థియరం కూడా చెప్తాను నేను. ఓకే, ఐ విల్ పోస్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ ఖచ్చితంగా బైనామిల్ థియరం వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను. వన్ షాట్. హాయ్ మేఘన, హౌ ఆర్ యూ? సో ఇఫ్ ఎ లైన్ కట్స్ ది కర్వ్ at two distinct points, then the line is said to be secant line. This is called secant line. Okay, now if as A tends to B, that is as A approaches B, అంటే that means A and B are combined together, అంటే ఇలా లైన్ ఇలా వస్తూ ఉందనుకోండి, at some point the line touches the curve at one point, అంటే A is equal to B అయిపో, then that line becomes tangent అంటాం. So that is called tangent అంటాం. So ఈ పాయింట్ అంటే where the curve touches the line is called point of contact అంటాం. Point of contact. This is point of contact. Hi Shivanand. So this is point of contact P and this one is the tangent. So tangent means this one. What about normal? Normal means a perpendicular line. Perpendicular means we can draw infinite perpendicular lines to the tangent, but there is only one line which is perpendicular to the tangent and passing through this point of contact. This is called normal. So normal is a perpendicular line to the tangent which is passing through the point of contact. Okay. Now the important of this concept is, let us suppose this is a curve. This is a curve where the curve is y is equal to f of x. Curve equation is y is equal to f of x. Here is a point. Suppose here is a point. I am going to take a point A, x. This means this is x comma 0. And this one is nothing but y or y1. y1. Okay. Now this point becomes x comma y, x comma y, or y means we can write f of x. Now this point is equal to x comma f of x. We can also write like this. Now here is one more point I am going to take. Let us suppose this is point D and this distance is equal to I am taking as h. Hi Vamshi. Hi Srija. So let us suppose this distance is equal to h. Since it is x and this one is h, this point is equal to x plus h comma 0. Now what about this one? This is y coordinate. Since x is equal to x plus h, then what about y? X is equal to x plus h, y is equal to f of x plus h. Put x is equal to x plus h. Now this point B becomes x plus h comma f of x plus h. ఇప్పుడే లైవ్లో వస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. లెట్ us suppose this distance is equal to x. This is y, obviously it will be y. So if it is x, then y is equal to f of x. So the point is x comma f of x. And let us suppose here is a point where the distance, this distance is equal to h అనుకున్నాం. ఈ distance ని h అనుకున్నాం. If its distance is h అనుకుంటే ఇది x, ఇది h. So total distance is equal to x plus h. If x is equal to x plus h, then y is equal to f of x plus h. So we are having 2 points. If A approaches B, A tends to B,
ఏ అప్రోచెస్ బి అంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది లైన్, అప్పుడు ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ 2 పాయింట్స్ కంబైన్ టుగెదర్ అయితే దెన్ దిస్ విల్ బి ట్యాంజెంట్. ఈ 2 పాయింట్స్ ఈక్వల్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, అంటే ఈ 2 పాయింట్స్ ఈక్వల్ అయిపోయినాయి, ఏబి పాయింట్స్ 2 ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు హెచ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉండదు కదా. సో హెచ్ టెన్స్ టు 0 యాజ్ ఏ టెన్స్ టు బి, హెచ్ టెన్స్ టు డిస్టెన్స్ అనేది 0 అయిపోతుంది. ఓకే, చెప్తాను సై ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను అనేది. సో ఇఫ్ హెచ్ టెన్స్ టు 0, ఈ డిస్టెన్స్ 0 అయిపోయింది అనుకోండి, ఈ డిస్టెన్స్ 0 అయిపోతే ఈ లైన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, ట్యాంజెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు స్లోప్ చూద్దాం. ఈ లైన్కి స్లోప్ ఏమవుతుంది యాక్చువల్గా, ఎఫ్ y2 మైనస్ y1, y2 అంటేది కదా, y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1 అంటే x. సో x క్యాన్సిల్. ఇది ఎక్కడ చూసినట్టుంది చూడండి మీకు, లిమిట్ యాజ్ h టెన్స్ టు 0 f ఆఫ్ x ప్లస్ h మైనస్ f ఆఫ్ x బై h అని వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్షియేషన్ f డాష్ x. ఓకే, సో అందుకని స్లోప్ అన్నా డిఫరెన్షియేషన్ అన్నా ఒకటే ఎట్ ద పాయింట్, ఒక పాయింట్ దగ్గర. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ. ట్యాంజెంట్ హార్మోన్స్లో స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే finding slope means differentiate the curve and put that point of contact, that is called slope of the curve at that point. Okay, so that is tangent. Now I am going to find the equation of tangent. You remember this one particular point, tangent, normal, these two are lines only, straight lines. Okay, either tangent or normal, both are straight lines only. So whatever properties are there for straight lines, it will applicable to tangent and normal also. So first going to find equation of tangent. So whenever to find tangent means it's a straight line. Straight line equation find out cheyalante we have to require two things. One is a point, other one is a slope. If you know the point and slope, then what y minus y1 is equal to m of x into x minus 1 is the equation of the straight line. Sir, నేను 9th class sir, I want to start JEE preparation. నేను సెట్స్ నుండి స్టార్ట్ చేయవచ్చు సార్, బేసిక్స్ సార్. సాయి అది తర్వాత మాట్లాడతాను నేను. ఓకే, 9th క్లాస్ అనే కాబట్టి నథింగ్ టు వరీ, సెట్స్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్, తర్వాత మాట్లాడుతుంది దాని గురించి. ఓకే, y minus y1 is equal to m into x minus x1. This is equation of straight line. Point is x1 y1 and m is equal to slope. ఇది straight line లో. బట్ హీర్ ఇన్ ద ట్యాంజెంట్ అండ్ నార్మల్స్లో చూస్తే, ట్యాంజెంట్ నార్మల్ ఇది కర్వ్ అనుకుంటే దిస్ ఇస్ ట్యాంజెంట్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఇది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. సో హియర్, హై సిద్ధార్థ్, హౌ ఆర్ యూ? సో x1 y1, హియర్ x1 y1 ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ అంటే x1 y1 ఒక పాయింట్ తెలియాలి, స్లోప్ తెలియాలి. ఇక్కడ ట్యాంజెంట్ కనుక్కునేటప్పుడు పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండ్ స్లోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఎట్ దట్ పాయింట్. So equation of tangent formula, y minus y1 is equal to m ante slope, dy by dx at the point x1 y1 into x minus x1. This is called equation of tangent. So equation of tangent కనుక్కోవాలంటే మనకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తెలియాలి, తర్వాత స్లోప్ అంటే జస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ ద కర్వ్ and substitute the point, you will get the point of contact. This is equation of tangent. Next, how to find the normal? Equation of normal matladu. Now equation of normal, it's also same, y minus y1 is equal to slope. If tangent slope is equal to 5, then what about normal slope? Minus 1 by 5, because it is perpendicular, both are perpendicular. Here tangent slope is dy by dx. So what about the normal slope? Minus 1 by dy by dx at the point x1 y1 into x minus x1. This is the equation of the normal. So two important points ఏంటంటే equation of tangent and equation of normal. Equation of tangent అన్న నార్మల్ అన్న స్ట్రైట్ లైన్స్, అవి కనుక్కోవాలంటే ఒక పాయింట్ ఒక స్లోప్ తెలియాలి. అఫ్ కోర్స్ లైన్కి ఒకటే స్లోప్ ఉంటుంది, యూనిక్ స్లోప్ ఈజ్ యూనిక్ ఫర్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. బట్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్న ట్యాంజెంట్ కాబట్టి దేర్ విల్ బి ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లోప్స్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆన్ ద కర్వ్. మనకి ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ట్యాంజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో ఆ పాయింట్ తెలిసి ఉండాలి. ఎట్ అంటారు, ఎట్ ద పాయింట్, దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ కనుక్కోవాలంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తెలిసి ఉండాలి. ఇది
కర్వ్ ఎక్కడైతే లైన్ ఎక్కడైతే కర్వ్ టచ్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఇంటూ x మైనస్ x1. ఆ స్లోప్కి పర్పెండిక్యులర్ రాసుకుంటే మనకు వచ్చేది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్. ఓకే, సో ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇందులో వచ్చే నెక్స్ట్ పాయింట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ టాంజెంట్, లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్, లెంగ్త్ ఆఫ్ నార్మల్, వాటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాను. సపోజ్ this is a curve, this is a curve, and this will be the tangent and this will be the normal. At this point P, the point is nothing but x1 comma y1. It is x1 comma y1, so it is nothing but y1 which is perpendicular. This is y1. Okay, now this P, let us suppose this is Q and this one is R and this one is M. This one is tangent and this one is normal. Here the point of contact is x1 comma y1. Now let us suppose this is theta. If it is theta and this one is also equal to theta. ఎందుకంటే what is the reason behind it అంటే these are the two lines. ఈ రెండు లైన్స్ లా ఉన్నాయి. ఈ లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ ఇది, ఈ లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ ఇది. If the angle between the two lines is theta, then the angle between their perpendiculars is also equal to theta. Okay, so దీనిని length of tangent అంటారు, దీని length of tangent అంటారు. Okay, this is called length of tangent and this one is known as, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు దీన్ని ఏమంటారంటే length of normal అంటారు, length of normal. And this one is called length of subtangent and this is known as length of subnormal. Okay, so diagram జాగ్రత్త చూడండి. ఇది tangent, ఇది normal, ఇది ప్రొజెక్షన్ అంటాం దీన్ని. హాయ్ సాత్విక్, గుడ్ ఈవినింగ్. సో now this is called length of tangent, this is length of normal and this one is length of subtangent and this is length of subnormal. Okay, ఇప్పుడు వీటి లెంగ్త్లు కనుక్కోవడం ఎలాగో ప్రూవ్ చేద్దాం. చూడండి, ఇది ఒక్కటే మనకు తెలుసు, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత y1 తెలుసు. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ ట్రయాంగిల్. లెట్ us about from this triangle, what about the triangle PQM. From this triangle, ఈ ట్రయాంగిల్లో ఫస్ట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఆర్ లెంగ్త్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, dy by dx at the point x1 y1 ని స్లోప్ m అని రాస్తున్నాను. స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m అనుకుంటా. m అంటే tan theta, slope is equal to tan theta. Okay, now you see from this triangle నాకు length of tangent కావాలి. ఈ ట్రయాంగిల్ చూడండి, ఈ ట్రయాంగిల్లో we have to find this one. మనకు తెలిసింది ఇది అంటే థీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ తెలుసు, హైపోటెన్యూస్ మనం కనుక్కోవాలి. అంటే ఏ ఫార్ములా వాడతాం మనం, sin theta అప్లై చేద్దాం. sin theta is equal to y1 by m, y1 by m. ఓకే, సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, y1 by m కాదు, y1 by sin theta అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్. హైపోటెన్యూస్ అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కదా. సో ఫ్రమ్ దిస్ లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 into by y1 by sin theta, y1 by sin theta, that is y1 into cosecant theta, y1 into cosecant theta. Now y1 into cosecant theta we can write 1 plus cot square theta, root of, that is equal to y1 into root of 1 plus cot square means 1 by tan square, so that is 1 plus 1 by m square. Now what about the LCM here, m square, root ఉంది కాబట్టి m, so y1 by m into root of 1 plus m square. So our formula is length of tangent is equal to y1 by m into root of 1 plus m square. This is the formula, length of tangent formula. Okay, next coming to the next point మాట్లాడదాం. ఇదే ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం. Let us take this triangle. What about the triangle PQM? ఈ ట్రయాంగిల్లోనే చూద్దాం. ఈ ట్రయాంగిల్లోనే ఈసారి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్టాంజెంట్ కనుక్కుంటున్నాను. ఇది కనుక్కుంటున్నాను అంటే థీటాకి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ కనుక్కుంటున్నాను. మనకి తెలిసింది y1 అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ తెలుసు, ఎడ్జసెంట్ సైడ్ కనుక్కోవాలి అంటే tan theta.
From this triangle, tan theta is equal to, tan theta అంటే opposite side by adjacent. Adjacent అంటే length of subtangent. Therefore, length of subtangent is equal to y1 by tan theta. అంటే y1 by m. అదే ఫార్ములా. Length of subtangent is equal to y1 by m. Next, coming to this triangle. ఈ triangle తీసుకుందాం. From the triangle PMR. అంటే ప్రూఫ్స్ ఏమి మనకి ఎక్కడ ఐపీలో కూడా ఏమి అడగరు, జస్ట్ మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నాను అంతే. ఫార్ములా నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ ట్రయాంగిల్, ఈ ట్రయాంగిల్ చూద్దాం. ఈ ట్రయాంగిల్లో ఇంకా రెండు కనుక్కోవాలి మనం. లెంగ్త్ ఆఫ్ నార్మల్ కనుక్కోవాలి, లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ నార్మల్ కనుక్కోవాలి. ఈ ట్రయాంగిల్ చూడండి. ఈ ట్రయాంగిల్లో ఫస్ట్ నేను లెంగ్త్ ఆఫ్ నార్మల్ కనుక్కుంటున్నాను. తీటా ఇక్కడ ఉంది. తీటాకి వీ నో ఎడ్జసెంట్ సైడ్. ఎడ్జసెంట్ సైడ్ y1 తెలుసు. హైపోటెన్యూస్ కనుక్కోవాలి. అంటే కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 బై length of normal. So length of normal is equal to y1 into secant theta. అంటే by cos theta కదా, అంటే into secant theta. That is secant theta can be written as 1 plus tan square theta. So y1 into 1 plus m square. This is length of normal. Length of normal. Okay. Next one. ఇదే ట్రయాంగిల్లో, ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈసారి లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. అంటే తీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ కనుక్కోవాలి. వీ నో ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే అగైన్ tan theta. సో వాట్ అబౌట్ tan theta హియర్? లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ నార్మల్ బై y1. సరే అంతే కదా. సో లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ నార్మల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 ఇంటూ tan theta. సో tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు m. సో లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ నార్మల్ ఇది. సో మీకు ప్రూఫ్స్ ఏం అవసరం లేదు, ఒకసారి ఫార్ములా రాస్తాను చూసుకోండి. సో ఇప్పటివరకు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఏంటంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫార్ములా y1 బై m ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ m స్క్వేర్. లెంగ్త్ ఆఫ్ నార్మల్ y1 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ m స్క్వేర్. లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ టాంజెంట్ y1 బై m. లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ నార్మల్ y1 into m. So these are the 4 points. Length of tangent, length of normal, length of subtangent, length of subnormal. These are the 4 points. Okay. Next అలాగే ఈ డయాగ్రామ్ దాకా నేను డయాగ్రామ్ రాదు. ఈ డయాగ్రామ్లో ఇది టాంజెంట్, ఇది నార్మల్. ఓకే. ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఆల్సో. The triangle formed by the tangent normal. This is tangent and this one is normal and this one is x-axis. So the area of triangle formed by the tangent, normal and x-axis. ఈ మూడుతో ఫార్ములా ఏరియా కనుక్కుంటే అంటే మనం ఈ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం. ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే y1 స్క్వేర్ బై 2 mod m ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ m స్క్వేర్. రూట్ ఉంటుంది. y1 స్క్వేర్ బై 2 mod ఇంటూ 1 ప్లస్ m స్క్వేర్. రూట్ ఉన్నది ఇక్కడ 1 ప్లస్ m స్క్వేర్. ఎలా చేస్తాం, ప్రూవ్ ఎలా చేస్తాం చూడండి ఒకసారి మీకు చెప్తాను నేను. ప్రూఫ్ అవసరం లేదు, జస్ట్ రఫ్గా చెప్తాను. y1 స్క్వేర్ బై 2 mod ఇంటూ 1 ప్లస్ m స్క్వేర్. y1 స్క్వేర్ బై 2 mod m ఇంటూ 1 ప్లస్ m స్క్వేర్. రూట్ ఉండదు, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ఓకే. ఓకే, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఇందాక మీకు చెప్పాను, ఇది ప్రొజెక్షన్ ఇందాక డ్రా చేసిన ట్రయాంగిల్లో. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అంటే హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ కదా, హాఫ్ బేస్. బేస్ అంటే ఇది మొత్తం బేస్. ఇందులో ఇక్కడ వరకు దీన్ని ఏమంటారు? లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ టాంజెంట్. లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ టాంజెంట్ ప్లస్ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ నార్మల్ ఇంటూ దిస్ ఈస్ బేస్. ఇప్పుడు నేను రాసినంత బేస్. హైట్ అంటే ఇది, దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు y1. సో ఇది దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే అంటే హాఫ్ ఇంటూ లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ టాంజెంట్ అంటే y1 బై m ప్లస్ y1 ఇంటూ m ఇంటూ y1. దట్ ఈస్ హాఫ్ ఇంటూ LCM y1 కామన్ తీస్తామనుకోండి, y1 ఇంటూ y1 స్క్వేర్ 1 ప్లస్ m ప్లస్ m. దట్ ఈస్ హాఫ్ ఇంటూ y1 స్క్వేర్ ఇంటూ LCM ఈజ్ m 1 ప్లస్ m స్క్వేర్. సో y1 స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ m ఇంటూ 1 ప్లస్ m స్క్వేర్. మాడ్యులస్ ఎందుకు రాస్తానంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఉండాలి కాబట్టి. ఇది ఆబ్జెక్టివ్ పర్పస్. ఐపీలో అయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. అండ్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి
టాంజెంట్ నార్మల్స్ మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా అయిపోతుంది ఈ వీడియోలో. ప్రాబ్లమ్స్ మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడతాం. యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్. యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్. ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్. Angle between the curves. Suppose two curves intersect at some angle. Intersect at 2 points. 2 points దగ్గర intersect అవ్వలేదు, different points దగ్గర, number of points దగ్గర intersect అవ్వచ్చు. These are the two curves which are intersected 2 points. Let us suppose A and B. And here the angle theta. How to find the angle between the curves, intersecting curves? ఎలా find out చేస్తాం అంటే, first we have to draw the tangent at both the curves at the point of intersection. ఆ 2 curves ఎక్కడైతే intersect అవుతాయో ఆ పాయింట్ దగ్గర tangents డ్రా చేయాలి. tangents డ్రా చేస్తాం. ఓకే, ఈ tangents మధ్య ఎంత యాంగిల్ అయితే ఉంటుందో, వాట్ ఎవర్ మైట్ బి ద యాంగిల్ దేర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద tangents, that angle is equal to the angle between the curves. So angle between curves is equal to angle between tangents at their point of intersection. ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాంగిల్ బిట్వీన్ కర్వ్స్ అన్న, యాంగిల్ బిట్వీన్ ది టాంజెంట్స్ ఎట్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అన్న ఒకటే. ఓకే, నౌ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఈ యాంగిల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే, ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు టాంజెంట్స్ మధ్య యాంగిల్. టాంజెంట్స్ అంటే లైన్సే కదా. 2 లైన్స్ మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే we have a formula. Suppose one line slope is m1, another line slope is m2, and the angle between the lines is theta. Then what about the formula? Tan theta m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. This is the formula to find the angle between the straight lines. Okay, angle 2 lines మధ్య యాంగిల్ కనుక్కోవాలంటే this is one of the formula, tan theta formula, m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. ఓకే, ఇక్కడ మరి m1 m2 అంటే ఇప్పుడు మన లైన్స్ ఏంటి ఇక్కడ? టాంజెంట్స్. సో సపోజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x అనేది ఒక కర్వ్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు g ఆఫ్ x అనేది ఇంకొక కర్వ్. దే ఆర్ 2 కర్వ్స్ అండ్ 2 కర్వ్స్ ఇంటర్సెక్టెడ్ ద పాయింట్ x1, y1 అనుకున్నాం. ఆ 2 కర్వ్స్ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయిపోయింది. హాయ్ అనిష్, ఈ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. దెన్ వాట్ అబౌట్ m1 అంటే ఏంటి, m2 అంటే ఏంటి? హాయ్ రాహుల్. సో m1 అంటే m2 అంటే dy by dx కనుక్కున్నాం. ఫస్ట్ దీనికి f డాష్ x వచ్చింది ఏ పాయింట్ దగ్గర? x1 దగ్గర. దీన్ని m1 అంటే ఫస్ట్ కర్వ్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఆ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చిన దాన్ని m1 అంట. అలాగే సెకండ్ కర్వ్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి d డాష్ x, దానిలో ఆ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, దీన్ని m2 అంట. సో దేర్ ఆర్ 3 స్టెప్స్ టు ఫైండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్. ఏంటా 3 స్టెప్స్ ఏంటి చెప్పండి? ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఫైండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ కర్వ్స్ అంటే ఇచ్చిన కర్వ్స్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ పాయింట్స్ కనుక్కోవాలి. ఎన్ని పాయింట్స్ అని రావచ్చు పాయింట్ దగ్గర. ఒక్కొక్క పాయింట్ దగ్గర ఒక్కొక్క యాంగిల్ ఉంటుంది. ఓకే, హాయ్ క్రిస్టోఫర్. సో ఒక్కొక్క పాయింట్ దగ్గర ఒక్కొక్క యాంగిల్ ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాలు ఈ 2 పాయింట్స్ దగ్గర ఒకటే యాంగిల్ రావచ్చు, డిఫరెంట్ యాంగిల్ రావచ్చు, అది వేరే. నౌ టు యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది కర్వ్స్. ఎక్కడెక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి కనుక్కోవాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఆ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత టేక్ 1 పాయింట్. ఓకే, ఆ పాయింట్ దగ్గర స్లోప్, ఫైండ్ స్లోప్స్ ఫర్ 2 కర్వ్స్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. ఫస్ట్ కర్వ్కి స్లోప్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి, సెకండ్ కర్వ్కు డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఆ పాయింట్ పెడితే ఫస్ట్ కర్వ్కి వచ్చే స్లోప్ని m1 అనుకోండి, సెకండ్ కర్వ్కి వచ్చిన స్లోప్ m2 అనుకోండి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ థీటా ఈజ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్ అయితే యూజ్ ది ఫార్ములా m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. సో దీస్ ఆర్ ది 3 స్టెప్స్. ఫస్ట్ ఏ కర్వ్ అయినా ఇవ్వండి, 2 కర్వ్స్ ఇచ్చి యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఫస్ట్ మనం పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది కర్వ్స్ కనుక్కుంటాం. అది ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్, ఏ పాయింట్స్ అయితే వచ్చినాయో ఆ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెన్షియేట్ చేయండి 2 కర్వ్స్ని. ఫస్ట్ కర్వ్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, సెకండ్ కర్వ్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, ఆ పాయింట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫస్ట్ కర్వ్ దగ్గర వచ్చినటువంటి వాల్యూని m1 అనుకుంటే సెకండ్ కర్వ్ దగ్గర మనకు వచ్చినటువంటి వాల్యూని m2 అనుకున్నాం. సో థర్డ్ స్టెప్, సో m1 m2 తెలిసింది కాబట్టి యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్ అంటే m1 minus m2 by 1 plus m1 m2.
ఓకే, అయితే ఇందులో ఒక పాయింట్ ఏంటంటే కొన్ని పాయింట్స్ ఇది కర్వ్స్ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. సపోజ్ యాంగిల్ 90 degrees వచ్చిందండి. యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. హాయ్ అనుష. ఇఫ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్ అంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees వచ్చిందనుకో, థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద స్లోప్స్ m1 m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అనుకోండి. మనం స్ట్రైట్ లైన్ అయితే దాన్ని పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ అంటాం. ఇక్కడ కర్వ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఆర్థోగనల్ కర్వ్స్ అంటాం. ఆర్థోగనల్ కర్వ్స్. ఇఫ్ m1 m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 then the lines curves are said to be orthogonal curves అంటాం. If m1 m2 is equal to -1 then the curves are said to be orthogonal curves అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సపోజ్ టూ స్లోప్స్ ఈక్వల్ వచ్చినాయి అనుకోండి. అంటే ఫస్ట్ కర్వ్కి ఒక పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ అయితే కనుక్కున్నామో సెకండ్ కర్వ్కి స్లోప్ కనుక్కు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే కర్వ్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్. కర్వ్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అంటే టూ కర్వ్స్ ఇలా టచ్ అవుతాయి. అప్పుడు ఇక్కడ ఒకటే ట్యాంజెంట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కామన్ ట్యాంజెంట్ అంటారు. అంటే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ కామన్ ట్యాంజెంట్. కామన్ ట్యాంజెంట్ టు బోత్ ది కర్వ్స్. సో ఎక్కడైనా కామన్ ట్యాంజెంట్ అనే వర్డ్ కనపడింది అనుకోండి, మీకు కామన్ ట్యాంజెంట్ అనే వర్డ్ కనుక కనపడితే ప్రాబ్లంలో దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఆ టూ కర్వ్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అని అర్థం. అలాగే ఇంకో పాయింట్ ఏంటి, స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఫస్ట్ కర్వ్కి ఎంత స్లోప్ అయితే వచ్చిందో సెకండ్ కర్వ్ కూడా అదే స్లోప్ వచ్చి ఉంటుంది అర్థం. సో వెనెవర్ టూ కర్వ్స్ ఆర్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఆర్ వెనెవర్ స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎట్ సమ్ పాయింట్, దట్ మీన్స్ దట్ టూ కర్వ్స్ ఆర్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ కామన్ ట్యాంజెంట్ ఎట్ దట్ పాయింట్. ఓకే, సో కామన్ ట్యాంజెంట్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు, ప్రాబ్లమ్స్లో డిఫరెన్షియేషన్ని ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కామన్ ట్యాంజెంట్. స్లోప్స్ ఈక్వల్ వస్తే కామన్ ట్యాంజెంట్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అంటాం. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది స్లోప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 వస్తే వీ కెన్ సే ద కర్వ్స్ ఆర్ ఆర్థోగనల్ కర్వ్స్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఇది ఐపీలో ఉండదు. ఇది ఒకటి చెప్తే ట్యాన్ నార్మల్స్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కంప్లీట్గా అయిపోతాయి మీకు. సో షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అని ఉంటుంది ఇంకొకటి. షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కర్వ్ అండ్ లైన్. ఇలా ఒక కర్వ్ ఉంటుంది, ఒక లైన్ ఇస్తారు వాళ్ళది. లైన్ ఈక్వేషన్ విల్ బి గివెన్, కర్వ్ ఈక్వేషన్ విల్ బి గివెన్. ఫైండ్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద కర్వ్ టు ద లైన్. ఈ కర్వ్ మీద ఉండే పాయింట్స్ చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇవన్నీ పాయింట్స్, ఇవన్నీ డిస్టెన్స్లే. విచ్ వన్ ఈస్ ద లీస్ట్ డిస్టెన్స్? ఆ పాయింట్ కనుక్కోవాలి, ఆ డిస్టెన్స్ కూడా కనుక్కోవాలి. అఫ్ కోర్స్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. బట్ పాయింట్ ఎక్కడనే చెప్పాలి. ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే దిస్ ఈజ్ ది కర్వ్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ది గివెన్ లైన్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ ఇక్కడ కూడా 3 steps. ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఏ ప్యారలల్ లైన్ విచ్ ఈజ్ అ ట్యాంజెంట్ టు ద కర్వ్ ఫర్ ది ప్యారలల్ టు ది గివెన్ లైన్. ఈ లైన్కి ప్యారలల్గా వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఏ ట్యాంజెంట్ టు ద గివెన్ లైన్. అంటే దీనికి ప్యారలల్గా ఒక ట్యాంజెంట్ డ్రా చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఓకే, నౌ dy by dx is equal to slope of the line. Slope of the line. అంటే కర్వ్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందో దాన్ని ఈ లైన్ స్లోప్కి ఈక్వల్ చేసుకుంటాం. దెన్ వీ కెన్ మేక్ ఏ రిలేషన్ బిట్వీన్ y అండ్ x. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. సార్ ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్లైన్లో కండక్ట్ చేస్తే ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు నా దగ్గర మెటీరియల్ లేదు, ఎక్కడ వేరే రూమ్లో ఉంది. ఓకే, స్టడీ అవర్లో వచ్చి రేపు కనపడి చెప్తాను ఈ ప్రాబ్లం ఉంది. సో dy by dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్. ఈ లైన్ స్లోప్, ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ వాడు ఇచ్చేసారంటే స్లోప్ మనకు తెలుసు. ఇక్కడ కర్వ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసారు, కర్వ్ కూడా dy by dx చేయండి. పాయింట్ తెలియదు మనకి, జస్ట్ dy by dx అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x అండ్ yలో వస్తాయి. ఇక్కడ వచ్చిన dy by dx వాల్యూని ఇక్కడ వచ్చిన స్లోప్ని అంటే ఈ లైన్ స్లోప్ని రెండు ఈక్వల్ చేసుకుంటే మనకి ఒక రిలేషన్ వస్తుంది. ఏదో 3x by 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇలా ఏదో వచ్చింది అనుకోండి. దాని నుంచి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x by 10 ఒక రిలేషన్ వస్తుంది. ఆ రిలేషన్ని కర్వ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. కర్వ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే అప్పుడు x వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. x వాల్యూ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా y వాల్యూ అంటే పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది.
సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటారు. ఇదే కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ మీకు మ్యాక్సిమం ఇన్ మా టాపిక్లో కూడా ఉంటుంది. సో షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఇచ్చిన లైన్ యొక్క స్లోప్ తీసుకోండి, -5 అనుకోండి, డెరివేటివ్ చేయండి కర్వ్. ఎందుకు చేయాలంటే ఇది మీనింగ్. సో డెరివేటివ్ని దానికి ఈక్వల్ చేసుకుని, కాలేజ్ అయినా మంచిదే సార్, ఆన్లైన్లో పెట్టచ్చు కదా సార్ ఎగ్జామ్స్, అది నాకు తెలియదు, అవన్నీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మ్యాటర్స్ కాలేజీ వాళ్ళు మనతో ఏం డిస్కస్ చేయరు. ఓకే, ఆఫ్లైన్లోనో ఆన్లైన్లో అనేది అది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు, నేను ఎలా చెప్తాను దానికి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టాంజెంట్ నార్మల్స్. మ్యాక్సిమం హాఫ్ అన్ అవర్లో మీకు మొత్తం టాపిక్ ఉన్న కంటెంట్ థియరీ మొత్తం చెప్పాను నేను. ఈ థియరీని మళ్ళీ ఒకసారి కావాలంటే వినండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ప్రాబ్లమ్స్ మన నెక్స్ట్ క్లాస్, రేపైతే క్లాస్ చెప్పను, రేపు ఎందుకంటే డే ఆఫ్టర్ టుమారో యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది కాబట్టి మీకు కాలేజీలో. సో టుమారో వీ హ్యావ్ నో లైవ్ క్లాస్, విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ మండే ఆన్వర్డ్స్. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.